having constant amplitude. This is message signal or positive slope is increasing of message signal amplitude. We're having high frequency, and as the input is, that is message is decreasing negative minimum value, it is called negative slope. For negative slope, the frequency is gradually decreases. At this negative minimum point, it is having minimum frequency. Then again positive slope, it is gradually increases. At this point, we are having maximum frequency. So here, the frequency of the carrier is varying according to the amplitude of the message signal. Hence, it is called frequency modulation. And the amplitude remains constant so that the noise affected will be reduced. Screen sharing icon చూడండి. షేర్ అవుతుంది. ఇదిగో. Okay. So this is the relation of the frequency and phase. If we are having phase modulated wave, by differentiating that wave, you will have frequency modulated wave. If we are having frequency modulated wave, if you integrate, then you have phase modulated wave. So one modulation can be obtained from another modulation by simply using a capacitor is the component which can be used as differentiator as well as integrated with their position. Shunt lo unte differentiator ga, series lo unte it act like an integrator. So based on that, it is possible to generate both FM and PM by using single circuit. అందుకే ఇది మనకి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. So this is the block diagram of generation of PM and FM vice versa. M of T pass through differentiator, you will have phase modulation. MP of T pass through differentiator, you have frequency modulation. So like this, you will have both the frequency and phase modulated waves by using simply differentiator and integrator. The main advantages of angle modulation is, first, it is power utilization is very efficient because the entire signal will be in the carrier itself and in the frequency content. So there is no chance of misuse of the carrier. That is the one advantage, maximum power utilization, and it is more immune to noise, though the signal to noise ratio is very high. Signal to noise ratio ante signal power to noise power ratio. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి. సిగ్నల్ పవర్ హైగా ఉండాలి అండ్ నాయిస్ పవర్ తక్కువగా ఉండాలి. బికాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ లో యాంప్లిట్యూడ్ నాయిస్ ఉంటుంది, పవర్ టు నాయిస్ పవర్ రేషియో అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. Disadvantages is it requires more number of bandwidth. It requires more number of bandwidth because there are number of side bands that exist in FM. So that requires more number of bands. That is one reason. Second reason is the carrier frequency of the FM is much more higher than the amplitude modulation. So మనకి carrier frequency kilohertz ఉందనుకోండి, దాని bandwidth twice 2 kilohertz కావాలి. మెగాహెర్ట్జ్ ఉంటే ట్వైస్ 2 మెగాహెర్ట్జ్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ అనదర్ డిసడ్వాంటేజ్. అండ్ ద హార్డ్వేర్ ఎఫ్ఎం రిసీవర్ అనేది కాంప్లికేటెడ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఏం రిసీవర్ చాలా సింపుల్, ఒక సింపుల్ డయోడ్ యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది. వెరాస్ ఎఫ్ఎం కి ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ కాంప్లెక్స్ సర్క్యూట్. అందుకే మనకి సపరేట్ గా ఎఫ్ఎం రిసీవర్లు అమ్ముతారు బయట. ఏం రిసీవర్ గా అమ్మరండి, బట్ ఎఫ్ఎం సపరేట్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మోర్ కాంప్లెక్స్. ఈవెన్ ఎఫ్ఎం వాకీ టాకీ
FM is almost equal to SSB. రెండు ఒకే రకం ఉంటాయి. Single sided modulation and FM both are same almost. Narrow band FM is equal to SSB. Wide band FM is normally used in our radio systems. In case of phase modulation, what is going to happen? The phase of the carrier is continuously changes. FM కి TM కి తేడా ఇదండి. రెండు కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ phase modulation, in case of phase modulation, the phase of the carrier is continuously changes. ఈ phase అంటే tangent draw చేసుకుంటే to draw a tangent here. If you draw a tangent here, the angle made this axis is called phase. So it is change. It is increasing positive slope. The phase also increases. So phase పెరుగుతున్న కొద్దీ the signal is more slant అవుతుంది. Hence, for maximum values of the positive peaks, the phase of the signal is very high. For maximum amplitudes, the phase of the signal is very high. For negative maximum amplitude, the phase is very low. So it is phase modulation. Frequency modulation ki phase ki teda adi. Ekkadaithe frequency modulation lo high frequency vastundo, phase modulation lo akkada low frequency vastundi. Okati differentiate output, inkoti integrate output. Differentiation దగ్గర ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో బోత్ ఆర్ దట్ ఈస్ కౌంటర్ పార్ట్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి FM అండ్ PM డ్రా చేసేటప్పుడు కూడా ఆ పాయింట్ మైండ్ లో పెట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు డ్రా దోస్ సిగ్నల్స్. సరే ఎలా డ్రా చేస్తాం? మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ ఏమైనా ఉండాలి కదా అంటే signals, these assumptions are more important. It is not possible to draw everything according to the mathematical. So here, the only thing is for positive slope, the frequency of the carrier is gradually increases, and at maximum positive value, the frequency is high. At the same maximum positive value, the phase is also high, but the phase high means we are having the delay in the signal. Okay. In case of similarly for negative peak amplitude, the frequency of the FM signal is very low. In the same way, the phase also changes, so it looks like high frequency signal. This is the frequency modulated signals. So here the maximum deviation from positive peak to negative peak, the value of the frequency deviation from positive peak to negative peak is called frequency deviation. అంటే మనకి పాజిటివ్ పీక్ దగ్గర సపోజ్ నా క్యారియర్ 1 కిలోహెర్ట్జ్, if my carrier is 1 kilohertz, due to the maximum positive peak it reaches to 1.5 kilohertz, and due to maximum negative peak if it is 0.5 kilohertz, the difference between maximum peak to minimum peak, which is 2 kilohertz, is the deviation. The frequency deviation is 2 kilohertz. అంటే from this to there you are having the deviation. For a maximum frequency deviation will take place when the modulated signal is at positive, and minimum frequency deviation will take place when the that is FM signal is at negative. Similar in the similar way, phase modulation also having some deviation concepts. So this is the percentage of modulation in case of frequency modulation. Actual frequency deviation divided by maximum allowable frequency deviation. This is the percentage of modulation. మన దాంట్లో
AC by that AM by AC రాసుకుందాం modulation index into 100 రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ deviation we will be defined in terms of deviation. Actual deviation by maximum allowable deviation is the modulation index. So basic comparison between FM and PM. The definition itself, the first difference, the frequency of the carrier is going to be changed. In case of here, the phase of the carrier is going to be varied. In case of bandwidth, for frequency modulation, this is an approximated bandwidth. Bandwidth is equal to 2 into delta F plus FM. FM is the carrier frequency and delta F is the frequency deviation. In case of PM, the bandwidth is approximately equal to twice that of the frequency deviation. And it is almost equal to narrowband FM. And the frequency modulated signal is more immune to noise when compared to FM. But actually both are more immune to noise. But if you compare both FM and PM, FM is more immune to noise when compared to frequency modulation. And the main application of FM is it is used in the radio broadcasting system. And in case of PM, it is used in data and voice transmission. Voice transmission అంటే short distance voice transmission లో యూజ్ చేస్తున్నారండి phase modulation. Especially digital communication scheme లో phase concepts అంటే phase key systems అని యూజ్ చేస్తుంటారు, దాంట్లో బాగా వాడతారు. But in actual analog communication system లో FM is mainly used for the radio broadcasting systems. Like FM radio మనం తింటాం, అలానే కాంపోజిట్ వీడియో సిగ్నల్ అంటారు, టీవీ సిగ్నల్, దాంట్లో ఆడియోని FM లోనే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు, వీడియోని VSB లో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు. Vestigial sideband modulation space. This is the relation between FM and PM. If you are having M of T, that is FM signal, if you pass through an integrator, you have phase modulated signal. Similarly, if you are having frequency modulated signal, if you pass through differentiator, you will have the frequency modulated signal. So this is the mathematical background between the relations between the phase modulated and the frequency modulated waves. I will share these mathematical relations through to your faculty, and please go through them. Coming to basic types of frequency modulation based on the modulation index beta. As I told that modulation index or percentage of modulation is the frequency, that actual deviation by maximum allowable deviation, that is represented by beta. Based on the beta, if beta is far less than 1, it is called narrowband FM. That is the deviation and allowable deviation both are approximately same, or actual deviation is greater than, very much less than maximum allowable deviation. So in that case, beta will be very low. For any ratio, if numerator is far less than denominator, then it is less than 1. So actual deviation is very less when compared to maximum allowable deviation. If the concept is exists, then beta factor will be very less. If beta factor is very less, it is called narrowband FM, and it is also called low indexed FM, also called low index FM. So in such case, like in narrowband FM, the bandwidth is approximately equal to twice that of the frequency of the carrier. Like it is the bandwidth is equal to amplitude modulated signal. That means narrowband FM is having same bandwidth as an amplitude modulated signal. For wideband systems, the beta must be far greater than 1. Beta, in what case the beta will be very high? If the actual deviation is much more greater than the allowable deviation,
then that cases also exists. So such modulation schemes are wideband FM. Wideband FM and narrowband FM. For wideband FM, it requires very wide bandwidth, and theoretically, the bandwidth required for wideband FM is approximately infinite because it is having number of sideband that is going to be discussed right now. Okay, so this is the generation, the mathematical background, the generation of narrowband FM. So here, this is the equation of the FM signal. Equation of FM signal AC cos omega CT plus beta omega MT. So you can omega CT carrier frequency plus beta sin omega t. Omega m is the message signal. The angle of the carrier is having the carrier frequency and the message frequency. So it is cos of cos function, cos of a plus b. If you expand this one, cos a cos b minus sin a sin b. So in this expansion, we are having cos of cos function. Here I am taking theta is very small. That is cos theta is 1 and sin theta is 0. At small values of theta, cos 0 is 1, sin 0 is 0. Similarly, if the theta value is very low, cos function is approximately equal to 1 and sin function is approximately equal to 0. As we are assuming that beta is far less than 1, suppose it is 0.01. If you multiply 0.01 with any signal, the amplitude becomes 0.0. Hence, this component is approximately negligible. So, దీన్ని కాన్సెప్ట్ చేసుకొని sin of S of t is equal to A cos omega t minus AC sin omega t sin omega t. So this is the equation for narrowband FM, which is approximately almost equal to a amplitude modulated signal. So this is the equation for the narrowband FM, which is almost equal to the amplitude modulated signal. So the frequency is also equal to 2 FM equal to that is the bandwidth. So here, like amplitude modulated signal, it is having two spectral components at FC plus FM and FC minus FM. Sir, ఒకసారి మీరు గుర్తించుకోండమ్మా, మార్నింగ్ క్లాస్ లో నేను మీకు ఎటువంటి మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ చెప్పాల, అవునా కదండి? ఎందుకు చెప్పలేదు? మీకు అర్థం కాదని కాదండి, అక్కడ అవసరం లేదు. బికాస్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ లో మెసేజ్ సిగ్నల్ అంతా కూడా సిగ్నల్ యొక్క ఎన్వలప్ మీద ఉంటుంది, మన డైరెక్ట్ అర్థమైపోతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్, సిగ్నల్ అనేది దాని ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకుంటేనే తెలుస్తుంది. అక్కడ మీకు మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ జరిగింది, ఏసీ ప్లేస్ లో ఏం వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ కండిట్లో వస్తుంది. సో అందుకోసం మ్యాథమెటికల్ మీకు ఏదో అర్థమైంది అనుకుంటారు, అర్థం కాకపోయినా ఎగ్జామ్ లో మీకు మార్క్స్ రావాలి అంటే ఈ ఈక్వేషన్ రెండు పడాలి. ఇవి లేకుండా ఏదో రాసుకుంటూ వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చదవలేరు అనుకుంటారు. So this is S of t is equal to AC cos omega t. ఇది carrier minus AC sin omega t into beta sin omega mt. Here beta is the frequency modulation index. AC sin omega t carrier component multiplying with sin omega mt message component. Here direct multiplication of AC with carrier and message is going to be happen like a normal amplitude modulation scheme. Hence, the narrowband FM behaves like a amplitude modulation scheme, but it is a FM signal only. Yeah. So this is diagram of narrowband FM, where the integrated, it has to pass through integrate because some components need to be lost. So after that we are having product modulator. As I told that here they both are shed, that is frequency of the carrier and message carrier, frequency of the message, both should be get multiplied. So product modulator is using and they get added, and finally we are having narrowband FM. Here cos function are giving, దాన్ని సైన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మైనస్ కాస్ ని మైనస్ 90 చేస్తే మన సైన్ వస్తుంది.
Input already sign ఉంటుంది. So sin mt, sin omega t, we get multiplied and they are subtracted or added and we have narrowband FM. This is the block diagram of narrowband FM. So the product modulator, it is the description of the block diagram. Here the product modulator generate DSBSC signal and difference తీసుకొని దాన్ని narrowband FM కన్వర్ట్ చేస్తా ఉంటారండి. So it is the main drawback of narrowband FM is it has some harmonic distortion. Harmonic distortion అంటే frequency contents అనేవి extra వస్తాయి. So if you multiply two signals or frequencies, it will generate its minors అంటే 2 omega, 3 omega, 4 omega, 5 omega అట్లా వస్తాయి. If you expand them in a Fourier series expansion, we have that thing. So వాటిని హార్మోనిక్స్ అంటారు. ఒమేగా నాట్ అనేది ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్, 2 omega సెకండ్ హార్మోనిక్, 3 omega థర్డ్ హార్మోనిక్, 4 omega ఫోర్త్ హార్మోనిక్. ఎవ్రీ సిగ్నల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హార్మోనిక్. మనము ఒక సిగ్నల్ డ్రా చేసినప్పుడు జనరల్ గా ఇలా డ్రా చేస్తాం. సింపుల్ గా సిగ్నల్ అంటే ఏంటి అనగానే ఇలా డ్రా చేస్తాం. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, కానీ ప్రాక్టికల్ గా అలా ఉండదండి. దీంట్లో వాటి హయ్యర్ హార్మోనిక్స్ ఉంటాయి. అంటే 2 omega, 3 omega ఇదే టైం పీరియడ్ 3 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. 4 omega ఇదే టైం పీరియడ్ లో 4 సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిస్తే ఒక సిగ్నల్ అవుతుంది. బట్ మనము పిక్టోరికల్ డ్రా చేసేటప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రా చేస్తాం, ఎందుకంటే మ్యాథమెటికల్ ఈజీగా ఉండడం. బట్ ప్రాక్టికల్ గా తీసుకుంటే వాటి హార్మోనిక్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ ఏంటంటే వాటి హార్మోనిక్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాగా మనకి వస్తాయి. దాన్నే రీసౌండింగ్ అంటారు. రీసౌండ్ వస్తుంది, సేమ్ మెసేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎఫ్ఎం లో అదొక డ్రాబ్యాక్, వాటి హార్మోనిక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. Especially second harmonic distortion is very high in case of frequency modulation or any power related amplifiers. Okay. So coming to wideband FM, as I told that wideband FM లో బీటా వాల్యూ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో బీటా వాల్యూ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇందాకట్లాగా అప్రాక్సిమేట్ 0 చేసుకోలేము. దీన్ని అప్రాక్సిమేట్ చేయాలంటే బెసెల్ ఫంక్షన్స్, కాజ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం మ్యాథ్స్ లో ఉంటుందండి. బెసెల్ ఫంక్షన్స్ అని ఉంటాయి, వాటిని యూజ్ చేస్తారు. సో ఆ విధంగా యూజ్ చేసి దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం, jn of beta cos omega c plus n omega mt. So this is the expansion of the that is wideband FM, where we are having not only single harmonic, there are number of widebands are existing. Not only single band, there are number of widebands are existing. So coming to wideband FM, so wideband FM not like unlike narrowband FM. In wideband FM, the beta value is very high. When beta value is very high, it is not possible to approximate the beta equation by using these functions. In case of narrowband FM, beta value is very low, hence cos theta is 1 and sin theta is 0. You have computed the values. But in case of wideband FM, beta value is not very small value, it is very high value. So you should not approximate this function like a narrowband FM. Hence, we have to use another mathematical tool called Bessel functions. So using Bessel function expansion, we need to expand this equation. So after expanding this equation, according to the Bessel function, the final equation of FM wave could be seen like this. S of t is equal to AC sigma n is equal to minus infinity to plus infinity jn of beta. దీన్నే బెసెల్ ఫంక్షన్ అంటారండి. jn of beta cos omega c plus n omega into t. So here what is the Bessel function? It is cos of cos or sin of sin of functions. Cos of cos theta, which is mathematically not possible. Danni we can solve by using Bessel functions. So in that Bessel function, if you expand the Bessel function in terms of spectrum,
it is having number of spectral components. Among them, identify the significant bands. So that is, a wideband FM is having infinite number of bands. Among them, identify the significant magnitude bands and arrange them. Like this, if you arrange, if you are having, then you may have some limited frequency components which are having significant bandwidth, the significant values. వాటిని గ్రూప్ టుగెదర్ చేస్తే వచ్చే బ్యాండ్విడ్త్ ని మనకి వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం బ్యాండ్విడ్త్ అనేది అంటారు. దట్ మీన్స్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం బ్యాండ్విడ్త్ థియరిటికల్ ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్ గా బెసెల్ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆ బ్యాండ్విడ్త్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసము, దట్ ఈస్ టు హ్యావ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ బ్యాండ్స్, Mr. Carson has Mr. Carson has given a rule called Carson rule. The transmission bandwidth defined by Carson, the Carson rule is the bandwidth formula for the wideband FM in the frequency modulated signal. So according to the Carson formula, the bandwidth is approximately equal to 2 into delta F plus FM, where FM is the message signal frequency, delta F is the maximum deviation, which is much more greater than physical allowable deviation. So this is given by Mr. Carson, and then it is called Carson rule. From this, a new factor will be defined called delta FM by or beta is equal to delta F by FM, called modulation sensitivity or percentage of modulation. So this is Carson's rule. So from Carson's rule, the bandwidth is approximately equal to 2 FM. If delta F is far greater than FM, it is approximately equal to 2 into delta F. So these two results are from the Carson's rule. So Carson is the person who justified the bandwidth for a wideband or narrowband FM. According to the Carson rule, the wide bandwidth of a narrowband FM is equal to 2 FM. FM is the modulating signal frequency, which is low value. And for wideband FM, it is equal to 2 into delta F, where delta F is the maximum allowable deviation, which is far greater than actual deviation. Comparing the narrowband FM and wideband FM, the beta value is far less than, whereas for wideband FM, the beta is far greater than 1. So the frequency spectrum, if you see, it is approximately equal to AM wave. As I told, it is approximately equal to AM wave. For AM wave, we are having one sideband, one lower sideband, one upper sideband. So this is the spectrum of a narrowband FM. Whereas in case of wideband FM, there exists number of sidebands. So this is the spectrum of a wideband FM. You can draw another one also, no issues. You can draw another one also, no issue. Because it is having. So that is wideband because it is having infinite band of frequencies. According to Carson's rule. Here the bandwidth according to Carson's rule, it is 2 FM for narrowband, and it is equal to 2 into delta F plus FM. Maximum frequency deviation. And the maximum frequency deviation for narrowband FM is 5 kHz, for wideband FM is 75 kHz. మీరు కనుక FM రేడియో ఫాలో అవుతుంటే ఛానల్ కి చాలా మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందండి? 93.5. నెక్స్ట్ ఛానల్ కి మధ్య మినిమం డిఫరెన్స్ అంత ఉంటుంది. అండ్ FM సిగ్నల్స్ మనకి మెగాహెర్ట్జ్ లో ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నాయిస్ ఈజ్ లెస్, more immune to, more prone to noise. Here very less noise is affected. Wideband narrowband FM lo there is a possibility because it is almost similar to amplitude modulation. When compared to wideband FM, narrowband FM lo noise ఉంటుంది. Okay, but in case of wideband FM, there is more immune to noise. And next, the range of modulating frequency, and M of T range must be 30 to 3 kHz. Here, 30 to 15 kHz audio frequency range. Pre-emphasis and de-emphasis. These two circuits are used in the frequency modulation scheme
pre-emphasis. Before giving the transmission, emphasis and increase it. We have to boost the energy, pre-emphasis. De-emphasis. After receiving the signal, we have to make the whatever the energy given, we have to decrease the de-emphasis. So that is must be there in case of the narrowband FM and in case of wideband FM. For narrowband FM, it is not required. That is the reason that is the pre-emphasis and de-emphasis circuits are required for wideband FM. If they are not present, there is a murmuring in the output that noise will be there. Application narrowband FM is used in police wireless walkie-talkies వాడతారండి. Walkie-talkies లో SSB వాడతారు, walkie-talkies లో DSBSC వాడతారు, walkie-talkies లో DSBS ఎక్కడ వాడతారు సార్? DSBS ఎక్కడ వాడతారు సార్? Usually walkie-talkie which are used in the military applications they use DSBSC. In general local police they use SSB. Previous days they used to FM. Recently they started use SSB signal modulations. Okay. Next, in case of that is wideband FMs are used as radio broadcasting systems. So coming to generation of these FM, there are two types of generation. One is direct method, another one is indirect method. The name itself is direct method generation and indirect method generation. In case of direct method generation, they are using the varactor diodes or reactive modulator. Varactor diode or reactance modulator. They can be generated by using a varactor diode. The name clearly showing that direct method. There is no another any mathematical equation. Whatever the output, the frequency of the output is made varied in according to the message signal amplitude. The same principle is applied in case of direct method. It has some drawbacks. To overcome those drawbacks, they are going for the indirect method. In direct method, the carrier frequency is directly varied according to the baseband signal. In case of indirect method, the modulated signal is first used to produce narrowband FM and then it will produce the wideband FM by passing through multiple frequency multipliers. Narrowband FM ఎలా generate చేయొచ్చు? By using simple AM modulator. If you are using your AM modulator, you can generate the narrowband FM. If you pass the output of the modulated narrowband FM signal through frequency multipliers. Frequency multiplier అంటే దాంట్లో ఉన్న frequency component డబుల్ చేస్తూ ఉంటుంది. For example, frequency doubler అనుకోండి. Initially the output of a frequency modulator is 1 kHz ఉంటే if you pass through frequency doubler it becomes 2 kHz. Again if you pass through frequency doubler it becomes 4 kHz. Again if you pass another doubler it becomes 4 into 4 60 kHz. For every time it will be gets doubled. So by using simple frequency doubler, you can get the wideband FM and the narrowband FM. So that is indirect method. In case of direct method, by using reactive components or varactor or variable capacitor, varactor ne variable capacitor, it is a diode. By using that diode, you can generate the FM, that is called direct method. By using reactive modulator, reactance modulator అంటే simple LC tank networks అంటే oscillator అంటాం వాటిని. Using oscillator, you will generate the simple FM signals. Okay. So varactor diode of modulator are simply called direct method. So here a VCO అంటే voltage controlled oscillator. A VCO will be used by using varactor. So the name clearly giving voltage controlled oscillator. Based on the voltage applying to a particular circuit, the output is going to be varying. The output of the oscillator is going to be varying. Output of oscillator is always frequency. Based on the input voltage, the frequency of the oscillator is going to be changed, which is the concept of the frequency modulation. The frequency of the carrier is going to be changed with the message signal amplitude.
So here also the voltage, that is output of a VCO, voltage controlled oscillator, is a function of input voltage. So here the indirect method, the VCO plays an important role. So this is the circuit arrangement for a direct method. This is director, variable capacitor, and this is a simple tank network. Together they form a voltage controlled rectifier or oscillator. If you apply the bias voltage and MOP, and if you tune these frequency components to a megahertz, మెగా ఎలా అవుతుంది సార్ దీనికి అంటే దీన్ని ఎల్ అంటారు, దీన్ని సి అంటారండి. ఇండక్టెన్స్ ఎల్ సి. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి అంటే దీన్ని ట్యాంక్ నెట్వర్క్ అంటారు, ఆర్ ఎల్సి ఆసిలేటర్ అంటారు. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దిస్ ఆసిలేటర్ అంటే ఐడియా ఉందా మీకు? ఆసిలేటర్ ఇస్ ద డివైస్ విచ్ విల్ జనరేట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ఆసిలేషన్స్. ఇది మీకు సిఎస్సి వాళ్ళకి సంబంధం లేదమ్మా, ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది. ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ విల్ జనరేట్ కాన్స్టెంట్ ఆసిలేషన్స్. చదువుకుంటారు ల్యాబ్ లో కొట్టు దాన్ని తీసుకోనండి, కొట్టి వైర్ ఉంటుంది లేదా కొట్టి వింటుంటారు, అదే ఊగుతుంది, ఆ బాగా ఊగింది 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 అనుకుంటారు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ట్యూనింగ్ ఫోర్స్ ఈస్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ఆసిలేషన్స్. Crystal will generate oscillator. If you press crystal తెలుసు కదండి, క్రిస్టల్ తెలుసు కదా, వజ్రం. If you press crystal it will generate oscillation. అందుకే వజ్రాలు వేసుకోండి హెల్త్ కి బాగుంటుంది అంటే దాని ప్రెస్ జరుగుతూ ఉంటే వైబ్రేషన్ వస్తుంటాయి బాడీకి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రేడియేషన్. అందుకోసం వజ్రం వేసుకోండి హెల్త్ కి మంచిది అంటారు కొందరు, అందరికి కాదు. మంచి వజ్రం వెళ్తే నైట్ టైం వెళ్తే చాలా మంచిది, ఒళ్ళు బాగా సెట్ అవుతుంది. సో అలా వేసుకోవద్దండి జనరల్ గా. క్రిస్టల్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఆసిలేటర్. వాటిని మనం కొనలేం కాబట్టి కెపాసిటర్ ని ఇండక్టర్ ని కనెక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఆసిలేటర్. సో ఆసిలేటర్ అండి F is equal to 1 by 2 by LC. Based on this formula you will have a frequency. L is always in terms of millihertz. F is always in terms of micro or picofarads. 10 power minus 3, 10 power minus 6 ఆ విధంగా ఉంటుంది. So resultant frequency is in terms of kilohertz or megahertz. సో ఇది మనకి క్యారియర్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఎంఆర్పి ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తావు. ఈ క్యారియర్ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ కెపాసిటర్ దీనికి ఉన్న వోల్టేజ్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. కంట్రోల్ చేసి ఈ ఎంఆర్పి వోల్టేజ్ వల్ల దీంట్లో డిస్టర్బెన్సెస్ జనరేట్ అయ్యి ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతూ బయటకు వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ the any one either capacitor or inductor, the frequency is going to be varying. A variable capacitor, which is a function of variable capacitor, the value is going to be changed based on the biasing voltage applied between these two terminals. మనం ఎంఆర్పి అప్లై చేసాము, ఎంఆర్పి అంటే ఇట్లా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది వోల్టేజ్. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ వేరీ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడ కెపాసిటర్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సంభవం. ఇక్కడ కెపాసిటర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడ కెపాసిటర్ షంట్ లో ఉంది, షంట్ కెపాసిటెన్స్ వల్ల టోటల్ రియాక్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. రియాక్టెన్స్ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మారిపోతుంది. సో అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వల్ల అవుట్పుట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది. ద అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్. సో అట్లా మనకి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ మెథడ్. దీంట్లో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ రియాక్టివ్ కాంపోనెంట్ పార్ట్. సో ఈ వేరీగా లేకపోయినా సరే మనం ఎంఆర్పి అప్లై చేస్తే దీనివల్ల దీంట్లో నాయిస్ అనేది యాడ్ అయ్యి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని రియాక్టెన్స్ మాడ్యులేటర్ అని కూడా అంటారు. సో ఇన్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ FM modulator is controlled by the concept of voltage control oscillator, where the input voltage changes the oscillator frequency. This will be achieved by connecting the reactive component in series or in shunt with the variable capacitor component or varactor diode component. That is one. Okay. Next, indirect method. The Armstrong method. He is the scientist who invented this one. Armstrong method to generate FM, also called indirect method. So here, first they will generate a narrow band FM by using any
direct method and then pass them through a multiples. So here, first they will generate a narrowband FM and then they will pass through the multiplier which will give the wideband FM. Then what is the purpose of converting a narrowband FM into wideband FM? The only reason is narrowband FM is less immune to noise. Narrowband FM is less bandwidth. Narrowband FM is almost equal to the amplitude modulation, and it will not modulate high bass, that is high message frequencies. Okay. Whereas wideband FM is more immune to noise. Wideband FM offers larger bandwidth. Wideband FM can modulate up to 15 kilohertz. That is, more number of messages can be modulated. Hence, it is better to go for wideband FM. If you are having FM signal, pass them through a differentiator unit. You will have frequency phase modulated unit. If you are FM, if you are having FM, if you pass through an integrator, you will have frequency modulation, the phase modulation signal. How to get phase modulation? Same concept, but if you pass through integrator, you will have phase modulated signal. అంటే మనకి narrow band PM, wide band PM same generate చేసుకోవచ్చు. Same అక్కడ ఉన్నదే ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. But the PM is much more very less immune to noise. That is much more prone to noise when compared to any FM modulation scheme. Hence, the phase modulation schemes are not used in the wireless communication system, but phase modulation schemes are used in the digital communication system and wired communication system. In case of wired communication system, the frequency modulation is that is phase modulation is very useful. By simply changing the phase, you will have different things. But changing the oscillation is problem, but changing the phase is very simple. Okay. That is about indirect method of generating FM. Here's some mathematical background for that. Okay. Next, coming to demodulation of FM signal. So modulation అయిపోయింది. After that, demodulation of FM signal. In case of demodulation of FM signal, coming to demodulation of FM signal, there are two types of demodulations are used, schemes are used. One is frequency discriminator, another one is phase discriminator. For demodulation, usually they go for phase discriminator schemes called this faster series discriminator, or if it is a frequency discriminator, balanced slope detector technique is used. These two techniques are very efficient techniques for demodulation of both PM and FM. PM ante phase modulation schemes, FM ante that is frequency modulated schemes. So the principle of frequency discriminator is it converts the FM to AM by using frequency selective circuits and or frequency discriminator circuit whose output voltage depends only on the input frequency. And ఇక్కడ కూడా మనము voltage controlled oscillator principle use చేస్తాం. Okay. Next, the original signal is because we are having AM signal, so you can use simply a envelope detector to detect the AM. So that is the frequency discriminator. Discriminator, as I told that, the English meaning or electronic meaning for discriminator is if any boundary is there beyond that one, stop. That is cutting off all the things beyond the some limit. That is called discrimination. And there some boundaries set చేయడం. So frequency discriminator, it will convert FM to AM. The sentence is clearly giving. It is convert the FM to AM. The FM లో కొన్ని frequency components కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాటిని కట్ చేసి it will be converting into AM. ఎట్లా చేస్తామంటే స్లోప్ వల్ల కనెక్ట్ చేస్తారండి, కన్వర్టింగ్ AM and using frequency selective circuit.
So there are using some frequency selective circuits. Using those frequencies అంటే ఏ ఫ్రీక్వెన్సీని నువ్వు కట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని సెంటర్ చేసుకొని అక్కడ ఫిల్టర్ సెలెక్టివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నెట్వర్క్ వాటిని ఫిల్టర్స్ అంటారు. వాటి అప్లై చేయడం వల్ల ఓన్లీ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే బయటకు వస్తుంది, రిమైనింగ్ అని సప్రెస్ అయిపోతుంది. అవి నెక్స్ట్ వాటిని VCOకి అప్లై చేస్తాం. VCOకి అప్లై చేసినట్టు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద VCO ఈజ్ మేడ్ varied according to the frequency of the signal. Because FM signal లో నెంబర్ ఆఫ్ హార్మోనిక్స్ ఉంటాయి, అన్ని హార్మోనిక్స్ లో సేమ్ మెసేజ్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఏదైనా ఒక హార్మోనిక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ హార్మోనిక్ దగ్గర మన VCO అప్లై చేయడం వల్ల దాన్ని ఫేజ్ లాక్ లూప్ అంటారు. అప్లై చేయడం వల్ల అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద బేస్ చేసుకొని చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ will have different voltages, which is almost same as amplitude modulated signal. Then use amplitude demodulation units such as envelope detector or rectifier detector to detect the output. So this is how this diagram shows how the output, that is FM output, will be converting into ఇది FM సిగ్నల్ అండి, ఇక్కడ FM సిగ్నల్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ and here this is the frequency response of the filter. సో ఇక్కడ FM వస్తుంది. దీని ప్రకారంగా మనకి అవుట్పుట్ విల్ బి వేరియస్ లైక్ దిస్. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ఇట్ ఆఫర్స్ డిఫరెంట్ amplitude. As the frequency is changing, the output of the phase locked loop or VCO is going to be changed, and for each and every frequency the amplitude is different. It looks like an amplitude modulated signal, so the output is just passing this amplitude modulated signal through a diode. You have the output. So second one is balances slope detector. Here there is only one diode is used, and the drawback is it is less sensitive or immune. Instead of doing one, you can use two diodes. The input signal will be split into two parts, positive peak and negative peak. Both will be traveled through the diode. When a positive peak is occurred here the negative peak is getting FC plus delta F, FC minus delta F. So here some reactance output, here another reactance output. We are having two slope curves. Then this is the dual slope operation. We have more appropriate, that is accurate demodulation of the FM signal. Zero cross when you play on the syllabus.
So the advantage of slope discriminator is it is simple and inexpensive. Disadvantage is the non-linear characteristics of the circuit cause harmonic distortion. So to avoid that harmonic distortion, they are going for the balanced slope discriminator or balanced slope detector. So here two diodes are used. One diode is offering during one half cycle, another diode is offering during another deviating half cycle. So that the harmonics which are generated in both are opposite in phase, they will cancel each other and only one frequency component will be left in the output. So like that, we have, this is the scenario. Fc is equal to F, then the output is 0. F in is greater than Fc, output is V01 minus V02. V01 అంటే ఇక్కడ వచ్చేదండి. This is V01, this is V02. If F in is greater than Fc, then the difference will be output. If Fc is less than, that is Fc is less than, F in is less than Fc, then V0 is equal to V01 minus V02. Anytime the output is difference of two outputs, that is two resonant circuit outputs, which are same. Hence, we are having a constant positive, that is accurate demodulation of signal. The advantage of dual slope is they are more efficient than single one, and better linearity can be obtained. Disadvantage is it is very much difficult to tune the entire circuit because we need to tune at three different frequencies: Fc, Fc plus delta F, Fc minus delta F. It is tuning to single frequency is very difficult, but in case here it needs to tune for three frequencies. So another limitation is there is a amplitude limitation is not provided. Amplitude limitation లేకపోతే ఏమవుతుంది సార్ అంటే నాయిస్ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, అంటే అవుట్పుట్ అనేది అబ్రప్ట్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసము ఇంకో మెథడ్కి వెళ్ళారు, దాన్ని ఫాస్టర్ సీరియల్ డిస్క్రిమినేటర్ ఆర్ ఫేజ్ డిస్క్రిమినేటర్ అంటారు. సో here also they are using the same principle, converting FM into AM and using frequency selective networks. And in case of here, instead of using the single transformer, they are separately used those circuits and same circuit ne modify చేస్తూ వచ్చారు అంతే. So that the interdependency is avoided, hence the phase variations are preserved and output will be like a modulated output. So the amplitude limitations also possible. So this is the advantage of faster scaled discriminator. It is much easier than, because tuning లేదు కాబట్టి very much easier. To avoid the amplitude problems, we are using amplitude limitation circuits. So the basic differences between AM and FM. FM differences. The amplitude of the carrier is continuously changes. Here the amplitude of the carrier remains constant. And AM ante the amplitude of the carrier is made varying with respect to the modulated signal. In case of FM, the frequency of the carrier is made modulating, changing with the with respect to the message carrier, message amplitude. Bandwidth here required is 2 FM. Here bandwidth required is 2 into delta F plus FM, where delta F is frequency deviation. Here the bandwidth is very low for amplitude modulation, whereas the bandwidth is very high for frequency modulation. The modulation index is Vm by Vc. Here the modulation index is delta F by Fm. If beta is far less than 1, it is narrow band FM. If beta is far greater than 1, it is wide band FM. If you see the spectrum, the spectrum of AM is one carrier, two sidebands. In case of FM, one carrier, number of sidebands. Hence, theoretically, the bandwidth required for FM is infinite, whereas the bandwidth required for AM is limited. The power in case of FM,
AM, the power is PT, total power transmitted is equal to PC into 1 plus M square by 2. Here, power is AC square by 2R. It is independent of the message signal. Carrier frequency modulation low power is independent of the message signal amplitude. Here, MA into modulation index, AM by AC. It is a function of message signal. AM modulation is more interference with noise, whereas FM modulation is less interference with noise. And in AM modulation, more number of channels can be accomplished. In case of this one, less number of channels because each channel requires large bandwidth. In case of AM, small bandwidth is sufficient. In the coming carrier, we can accommodate number of, that is AM signals. Next, adjacent channel interference will be present in case of AM. ఎందుకంటే దగ్గరగా ఉంటాయి ఛానల్స్, ఒక ఛానల్ వల్ల ఇంకో ఛానల్ మీద ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉంటుంది. In case of FM, the bandwidth is very high, there is less interference of adjacent channels. But in case of FM, image frequency will be there. Image frequency అంటే సేమ్ స్టేషన్ ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీలో కూడా వస్తుంటుంది. 93.5 FM అనే స్టేషన్ మీరు ట్యూన్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకో దగ్గర కూడా వస్తుంది ఎక్కడో చోట. జనరల్ గా గవర్నమెంట్ ఛానల్ 101.102 FM అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ టైం దగ్గర వస్తుంటాయి. మీరు ఒకసారి ఈవెనింగ్ ట్యూన్ చేసి చూడండి. 101 దగ్గర వస్తుంది, 102 దగ్గర వస్తుంది, 93 దగ్గర వస్తుంది. సో అట్లా వాటిని ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఈస్ 300 to 3000 kHz. ఓన్లీ అప్ టు 3 MHz దాకా మాత్రమే మనకి ఏం వాడతాం. వెరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ FM ఇట్ ఈస్ అప్ టు 3 GHz. VHF and UHF is the వాడతాం. That is very high frequency వాడతాం. Applications, AM broadcasting mainly used in TV, television broadcasting, whereas FM broadcasting is used in radio broadcasting. So like this, the frequency of amplitude modulations comparisons can be justified. Next, what is the purpose of this? This is about the FM. So in conclusion, FM is the frequency modulated wave. The carrier frequency can be made change according to the message signal amplitude. This is first point. And phase of the carrier can also vary according to the message signal amplitude. That is second point. That is phase modulation. Frequency and phase modulation is having constant amplitude. Both are interrelated. If you are having one modulation scheme, you can get another modulation scheme by using differentiator or integrator. Differentiator, integrator, nothing but simple capacitor. So the generation of FM and PM and FM both are same. So in the generation of PM and FM, they are using two methods, direct method and indirect method. In case of direct method, the input is applied to a voltage controlled oscillator, where the output of the oscillator, the output frequency of the oscillator made change according to the voltage supplied at the input. దానికోసం a varactor diode in series with a LC generator can be used. In case of indirect method, first we will generate narrowband FM and then multiply them with through frequency multiplier, you have that wideband FM. That is the indirect method. By using direct method, narrowband FM is generated. By using indirect method, wideband FM will be generated. Narrowband FM is having less prone immune to noise. Wideband FM is more immune to noise. Narrowband FM is having less number of harmonics. Wideband FM is having more number of sidebands or harmonics. The FM bandwidth is theoretically infinite, but Collins rule is justified that the bandwidth is 2 into M plus delta F. For narrowband FM, it is 2 into FM. For wideband FM, it is 2 into delta F. And these
narrowband and wideband FMs can be demodulated using either faster C limiter or balance modulator method. ఒకటి frequency discriminator, ఇంకోటి phase discriminator. So in both cases, what we are going to do, we are converting the FM into narrowband FM into AM by using from AM to your message signal. Even faster C limiter and frequency discriminator also using the same thing. So this is about the frequency modulated signals. Next, what is the purpose of doing modulation? What is the advantage need for modulation? The first modulation is the need is reducing the antenna height. Second need is for long distance transmission. Third need is multiplexing. Multiplexing is also an important thing. First rendu aina kakapoina, another important reason for going modulation is multiplexing. Multiplexing means using same carrier, number of frequencies, number of messages transmit cheyadani multiplexing. Multiplexing means using same carrier signal same time if it is allowed to transmit multiple messages or information, that is called multiplexing. In case of amplitude modulation, same carrier can be modulated by using number of message signals. దాన్ని మల్టీ టోన్ మాడ్యులేషన్ అంటారు. సిమిలర్లీ FM లో కూడా మనకి అదే విధంగా చేసుకో దాన్ని మల్టీ టోన్ మాడ్యులేషన్. దట్ ఈస్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీడ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీ యూజర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఎ ఛానల్. So to avoid the channel occupancy, to increase the channel occupancy, they are using these multiplexing. Nowadays, they are using software defined radios, cognitive radios to find the free spectrums. మీరు ఆల్రెడీ ఐ థింక్ సాఫ్ట్వేర్ డిఫైన్డ్ మీరు చదువుంటారు ఇన్ యువర్ సిఎస్సి సిలబస్. అలవాట్లేదా? వెళ్ళలేదు అసలు వర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ డిఫైన్డ్ రేడియో. వెరీ గుడ్. కాగ్నిటివ్ రేడియో, అవన్నీ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ సాఫ్ట్వేర్ టర్మ్స్ ఓన్లీ. మీ సిఎస్సి అండ్ అలైన్ బ్రాంచెస్ వాళ్ళే ప్రెసెంట్ గా సాఫ్ట్వేర్ డిఫైన్ రేడియోలో ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నారు మీ సీనియర్స్ మార్కెట్లో. సో పర్లేదండి, నో ఇష్యూస్. ఇంకా మీ మార్కెట్లో పోలే కదా. సో ఇక్కడ మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే సేమ్ క్యారియర్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో అలాంటి మల్టీప్లెక్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సింగ్స్: టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్, frequency division multiplexing, and code division multiplexing. Code division multiplexing is purely digital. So presently we are discussing unlock systems. So in case of unlock system, there are two types of multiplexing we are using. Okati frequency division multiplexing, another one is time division multiplexing. Frequency division multiplexing ante same carrier lo multiple frequencies ni they will divide into slots. Each and every frequency slot will be allocated for one user. Each and every frequency is allocated for one user, and it made communication. Okay, suppose channel 1 lo oka frequency modulation untundi, channel 2 lo inko frequency modulation untundi, channel 3 lo inko frequency modulation. Ante highway meeda 80 kilometers per speed, 40 kilometers per speed, 60 kilometers చేస్తారు కదండి. మన ఎటు వెళ్తాం మనం ఇండియాలో. General we have to go in one, that is called frequency multiplexing. Entire bandwidth is divided into number of channels. Each and every channel is dedicatedly allocated to a user. That is frequency multiplexing. That means at any time the user is having one channel to communicate. That is frequency multiplexing. And if I am having 10 gigahertz bandwidth, first 0 to 1 gigahertz channel 1, 2 to 3 gigahertz channel 2, 3 to 4 channel 3, అలా చేసేస్తాం. డెడికేటెడ్ గా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ల్యాండ్లైన్ టెలిఫోన్స్ ఆర్ FDMs, ఫిక్స్డ్ ఛానల్స్. ఓకే, సో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే
ఛానల్ ఎక్కువసేపు నువ్వు ఖాళీగా ఉంటుంది. నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటేనే మాడ్యులేషన్ ఉంటుంది. కమ్యూనికేట్ చేయకపోతే సిగ్నల్ ఏమి వెళ్ళదు. సో ద ఛానల్ యూటిలైజేషన్ ఈస్ వెరీ లెస్. అలానే ఇట్ రిక్వైర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ సర్క్యూట్స్. ఇట్ రిక్వైర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ లైన్స్. So that is the disadvantage. Advantage in the fast communication, because there is dedicated channel. The transmission is very fast. Okay. And demodulation also very simple, because ఈ ఛానల్ ఏమొస్తుందో తెలుసు, ఆటోమేటిక్ గా డిమాడ్యులేషన్ జరిగిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద వీటి అప్లికేషన్ ఎక్కడ వాడతాం? జనరల్ గా ఎఫ్ఎం బ్రాడ్కాస్టింగ్ రేడియోస్ లో ఎక్కువ వాడతారండి. ఎఫ్ఎం రేడియో వాటిలో ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు. అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ గివెన్. నెక్స్ట్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్. టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే సేమ్ క్యారియర్ ఉంటుంది, ఒకే క్యారియర్ ఉంటుంది, బట్ ఆ క్యారియర్ ని బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ స్లాట్స్ డివైడ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 1 hour టైం ఉంది, నేను 60 మంది స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడాలి. ఫర్ ఎవ్రీ 1 స్టూడెంట్ ఐఎమ్ అలొకేటింగ్ 1 minute, 1 minute. ఆఫ్టర్ 60 స్టూడెంట్ మళ్ళీ అగైన్ ఐ విల్ కమ్ టు ద ఫస్ట్ యూనిట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ time division multiplexing. Here the channel is same, but there is electronic switch will be used, which will be rotate among all users based on the time slots. For each and every user, it will allocate for a specific time period. In that time period, it will communicate with the user and make a transmission. That is called time division multiplexing. Advantages ఏంటి? Efficient utilization of the channel. Disadvantage in the once your slot is over, again the user has to wait until his slot. That is the disadvantage. So adi manaki time and frequency. So this is your second unit. This Bhavan. ఇక్కడ దాకా మీకు ఏమన్నా డౌట్లు ఏమన్నా ఉంటే అడగండి. ఎందుకంటే నాకైతే అంతా వచ్చు కాబట్టి నాకు పెద్ద డౌట్లు రావు. మీకు ఏం అర్థం కాలేదు బట్ అర్థమైంది అడగండి సార్. యూ కెన్ ఆస్క్ జనరల్ డౌట్స్ ఆల్సో. అంటే జనరల్ అంటే వేరే కదండి, విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్.
ఏమైనా డౌట్స్ అడగండి అమ్మా. జనరల్ డౌట్స్ అయినా పర్లేదు, విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ఇఫ్ ఇఫ్ మీకు ఏం లేవు కూడా నెక్స్ట్ వెళ్తాం. అక్కర్లేదు సార్, లాగిచ్చేదేంటి లాగిస్తాం.
ఇలా నోట్ చేసుకుంటారా బాబు? దీంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ రాసుకుంటారా? అలవాటు ఉందా? రాసుకుని అలవాటు ఉందా? చెప్తే మీకు ఎక్కడ పెడితే పెడతా కనీసం కొన్ని పాయింట్స్. షేక్ చేస్తా ఆల్రెడీ సారీ ఇచ్చేసాను. సారీ చెప్పేసాను. యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. సో యూనిట్ 40 minutes రెస్ట్ అంటే కష్టం. ఇప్పటిదాకా మీరు చేస్తున్న రెస్టే కదండి. This animated video might be helpful for you to understand what is modulation schemes. This is frequency, this is amplitude, and this is phase.
Suppose a message, analog message will be like this. ఇలా ఉంటుందండి. డిజిటల్ అంటే 0 0 1s and zeros లో ఉంటుంది. డిజిటల్ మెసేజ్ అండి. If you are modulating analog message for analog communication, if your message modulating digital one, it is digital communication system. Here carrier is continuous. We are having three types of modulation schemes: amplitude, phase, and frequency. So with amplitude modulation, the signal that is blue color on the carrier and adhe manaki aim signal. Then amplitude is same as the message signal. With frequency the phase modulation, here phase is going to be vary like this. In case of frequency modulation, it will be vary like this. చూడండి only A modulation scheme ఇలా ఉంటుందండి. Frequency modulation scheme could be seen like this. Here the amplitude remains constant, but the phase of signal is going to be changing. So ఇక్కడ చూడండి బాగా తెలుస్తున్న variation phase అని. But here the frequency of the signal is going to be changed. అదే 0010 ఉంటే దీన్ని ASK amplitude shift keying అంటారు. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్ టెక్నిక్స్ అది. Phase shift keying, the phase is going to be changed. Here the phase is ఇక్కడ మనకి phase reversal ఉంటుంది. 00 సేమ్ phase ఇక్కడ 1 మారిపోతుంది రివర్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ 00 ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, 1 కి ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. 0 ని స్పేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, 1 ని మార్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. 1 దగ్గర ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, 0 దగ్గర ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. సో అగైన్ చెప్తున్నానండి, అనలాగ్ సిగ్నల్ ని AM మాడ్యులేట్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. దీస్ టూ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రేడియోస్ అప్లికేషన్. ఇది phase modulation, the phase of the signal is going to be changed. And this is frequency modulation. You can use any random signal, it will be get these values. Whereas in digital modulation schemes, ASK, PSK, FSK, ఇవి డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ స్కీమ్స్. ఇవి అంటే వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ లో డిజిటల్ డేటాని అనలాగ్ క్యారియర్ ఎలా చేస్తారు అని. 0 దగ్గర ఒక ఆంప్లిట్యూడ్, 1 దగ్గర ఇంకా ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంటే ఆంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్. ద ఆంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ షిఫ్టింగ్ బిట్వీన్ టూ వాల్యూస్. ఆంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్. హియర్ ద ఫేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. 0 నుంచి 1 వచ్చినప్పుడు ఫేజ్ రివర్సల్ అవుతుంది. రివర్సల్ is there. 1 నుంచి 1 there is a reversal. When the signal is transferring from 0 to 1, then there is a phase. ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ అక్కడే స్టార్ట్ అయింది. దీన్ని ఫేజ్ రివర్సల్ అంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ లో 0 దగ్గర ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, 1 దగ్గర ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. మార్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ స్పేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ demonstration video on the modulation schemes.
And this animation is to convert an analog signal into digital signal. So to convert any analog signal into digital signal, it is using a technique called sampling and quantizing. మీ నెక్స్ట్ యూనిట్ అదేనండి, sampling and quantization. సో ఫస్ట్ మీరు చూడండి వీడియో, నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ దట్ sampling and quantization. Suppose if you are having an analog signal like this, first this green line shows the sampling. We have to take the samples of the continuous signal. Samples and at particular points మాత్రం తీసుకుంటాము. So మనం ఈ blue line remove చేస్తే we are having only these green lines, which are the instantaneous values of the analog signal which is given blue line, and we are representing these instantaneous values at discrete intervals of time. So దీన్ని discrete signal అంటారు. After getting this discrete signal, next we need to quantize. Quantize చేయడం అంటే ఈ values ని నియర్ బై డెసిమల్ వాల్యూస్ రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు. రౌండ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని either octal or BCD, ఇక్కడ అయినాయి అవన్నీ hexadecimal ఐడియా ఉందమ్మా, BCD కోడింగ్, XS3 కోడింగ్. సో ఆ కోడింగ్ సిస్టమ్స్ తో ఆంప్లిట్యూడ్ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. 001 1 0102 0102 0113 1015 1106 1015 0113 101002 0011 0011 0011 ఇలా నియర్ బై డెసిమల్ వాల్యూస్ కి క్వాంటైజ్ చేస్తారు. సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది ఈ గ్రీన్ స్ట్రిప్, దీనికన్నా తక్కువగానే ఉంది సైజు, కానీ నియర్ బై డెసిమల్ కి వాటిని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు. దాన్ని క్వాంటైజేషన్ అంటారు. సో అయిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఏ డిజిటల్ ఫామ్. వాటిని మనము డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అంటాం. సో ఫస్ట్ క్వాంటైజ్ చేయాలి. క్వాంటైజ్ చేసిన తర్వాత ఆ క్వాంటైజర్ వాల్యూస్ కి మనం సమ్ డెసిమల్ వాల్యూస్ ఇండికేట్ చేయాలి. those decimal values will be represented in terms of BCD or any coding system, and from that coding system we will generate the corresponding digital communication system, digital signal, that is called sampling and quantizing. For example, if I want to convert this signal into a digital signal, suppose its amplitude is 5 volt and this is 5 volt. For example, if I want to convert this into, suppose I want to clear more. This is signal. I want to convert this into a digital signal. So first ఏం చేయాలంటే దీన్ని we have to convert that into discrete.
This is the blue lines are discrete signals. So that means the discrete representation of the given signal could be seen like this. These are all discrete lines. First, దీన్ని sampling అంటారు. ఈ విధంగా కన్వర్జెంట్ sampling అంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ discrete samples కి we have to assign some values. మనకి మొత్తం 5 వోల్ట్ ఉంది ఇక్కడ. సో దీని వాల్యూ మేబీ 1 వోల్ట్ ఉంటుంది. ఇది 5 వోల్ట్. ఇది 1.1 వోల్ట్ వస్తుంది. 1.2 volts. ఇది మేబీ 1.1 వోల్ట్ ఉంటుంది. And it is suppose 0.5 వచ్చింది అనుకోండి. My discrete signals is having discrete amplitudes. Now the next task is this discrete అంటారు. This is called discrete signal. Analog signal to discrete, that is first step. Next, these discrete levels are assigned with some coding. If you are using a BCD coding system, BCD ante 1 key. Hello. So Monday onwards, trainers are coming. You are having session in Monday. Monday onwards for your training purpose. So for cipher and KIET, right? So you are having coding session will be afternoon. So ఏంటంటే ఏడికి వచ్చేసి నాలెడ్జ్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు టెక్నికల్ జరుగుతుంది. ఇది మొన్న ఏడి క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు మనం టెక్నికల్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? తర్వాత ఆఫ్టర్ కాల్ టు వన్ బ్రేక్. తర్వాత 1 to 2:30 నాన్ టెక్నికల్ జరుగుతుంది. లేదా 3 hours టెక్నికల్ 1.5 hour నాన్ టెక్నికల్ అలా 4.5 hours జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత 2:30 తీసుకుంటారు. ఏడి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ట్రైనర్ పిల్లలు ఉంటాడు. కాబట్టి మీకు డౌట్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని లేకపోతే టెస్ట్ కలెక్ట్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఏ ఇష్యూ ఉన్నా మీకు ఏం కావాలనుకున్నా మళ్ళీ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు లేదా డౌట్స్ అయినా అడగచ్చు. లేదా ఆ 6 hours క్లాస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మార్నింగ్ 7 to 8 ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ 5 exams మనకి అప్లై చేస్తాం. సో 6 అలా మార్నింగ్ కూడా కంటిన్యూస్ అయ్యే ఉంటాం. ఓన్లీ ట్యూస్డే మాత్రమే ఇంకా కన్ఫర్మ్ లేదు. ట్యూస్డే ఆఫ్టర్ టెస్ట్ పెట్టుకుని ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఇస్తున్నామని మాట్లాడు. ఎందుకంటే మా ఎంటెక్ కాంపిటీషన్ మాకు లేదు. ఆఫ్టర్ టెస్ట్ పెట్టి ఆఫ్టర్ అనేది లీవ్స్ గా చూస్తాం. ఓకేనా? సో ఏంటంటే సపోజ్ ఇవాళ టాపిక్ అయ్యిందంటే ఆ టాపిక్ మీద వాళ్ళు ఇచ్చే ఎగ్జిమ్ పార్ట్ లో 15 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఆ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ కాకుండా డిఫరెంట్ గా సేమ్ టాపిక్ మీద 15 క్వశ్చన్స్ ని ఈ లాగ్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ 15 క్వశ్చన్స్ కూడా 2 days టైం ఇస్తాం, 3 days టైం ఇస్తాం తెలియదు. సో ఆ 15 క్వశ్చన్స్ కూడా 2 days సాల్వ్ చేసుకోవాలి. సో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఎలా జరుగుతుందో సేమ్ దాని కూడా అలాగే జరుగుతుంది. మీరు ట్యాబ్స్ మూవ్ చేయకుండా అండ్ ఎన్నిసార్లు కనిపిస్తే ఎన్నిసార్లు కోర్స్ పెట్టిస్తే ఎన్నిసార్లు కాపీ చేస్తారు ఎన్నిసార్లు మీరు ఏజ్ తీసుకున్నారు ఐస్ కూడా క్లిక్ చేసుకోవాలి కౌంట్ చేస్తారు. అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తే ఒకవేళ ఉంటుంది. కాకపోతే సెకండ్ ఇయర్ చూస్తే కనుక మీకు ఇందాక క్లోజ్ అయిపోతుంది ఎగ్జామ్. ఎందుకంటే సెకండ్ ఇయర్ పీరియడ్ చూస్తే కనుక మీరు ఏదైనా ఎగ్జామ్ కాపీ చేసుకుంటారు. మీ ప్రతి చిన్న క్లాస్ కూడా ట్రాక్ అవుతుంది. దానికంటే మీరు ఏ కంపెనీకి తెలుగులో ఉంటుంది ట్రాక్ చేస్తారు. అసలు సిల్లీగా తీసుకుంటే మీకు లాస్ట్ లో మీరే ఇబ్బంది పడవచ్చు. అదేవిధంగా చేయించుకుంటే ఆ ట్రాక్ లో మీకు పర్సెంటేజ్ లేకపోతే మీ కంపెనీస్ అయితే తెలుగుతారు మనకు వచ్చే కంపెనీస్. అందువల్ల సైబర్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, మార్నింగ్ నాన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. లేదా నైట్ 10 నాన్ టెక్నికల్ 10 12 ప్రాక్టీస్ సెక్షన్ అండ్ 1 to 4 ఈ టెక్నికల్.
Clear? Can I now tariffs. For girls purpose, 7 to 7 will be fixed. Boys purpose, timing will be 7:30 to 8:50. Morning time. After that, 8:50 to 9, 10 minutes break. That also you have to go for your respective classroom. For that purpose, 10 minutes break. And attendance will be taken at 7:40. That is your last and final attendance. After that, once you will come, 7:40 after that you are coming, not coming, doesn't matter. 7:40 sharp, your attendance will be taken. Once the attendance will be taken, after that you will be absent. You will be absent for the whole day. Clear? Next week. For Monday onwards, everyone has to be come to the room. Means you have to be clean your beard, haircut, jogging shoes, formal, iron clothes, and shoes will be formal. No crocs, no slipper, no sandals, only formal shoes. Because why I am informing today? Because in Monday you are giving same excuse. Because you did not send previously, now you are seeing different same time. So that's why I am saying today and tomorrow you are having to do these things. Clear? Monday onward, if you are not in your proper uniform, you are not in proper attire, so that time only I told you to go to hostel. I won't entertain anyone. Clear? Time is clear, schedule clear. Anyone is having doubt? One more thing, you are having chance to attend your session 7 to like 1 week. If you are getting any problem for your trainer, you can inform to your SPDU and SPPO. Okay. Or like this, teaching part, if you are resolving your problem, or you are having any problem that you are not understanding this concept and way of explanation and all, then also you can inform to your CTPO. Okay. We will inform them, he will be modified that thing, or otherwise we change the trainer. If you are having problem in 1 week, okay, after 1 week you are saying, sir, we are not understanding anything, we are getting problem, we can't do anything in that. So you are having Monday, you are having time to inform us, like, sir, we are getting problem, we are unable to understand the concept, we are having any issue related to that. After that, again I am saying, after that you are saying you can, we are unable to do anything. Clear? One more thing again, please should be, so how to be cook yourself properly. Monday onward, I won't entertain anyone. Clear?